అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు. మనం గత వీడియోలో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ గురించి యూనిట్ 1 గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు యూనిట్ 2 సోర్స్ కోడింగ్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడింగ్ గురించి ఈ వీడియోలో అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడింగ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ గురించి అయింది. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లో సోర్స్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి, దాని మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఏంటి అన్నది మనం అంతా చూద్దాం. పర్టికులర్గా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడింగ్. ఇంట్రడక్షన్ టు సోర్స్ కోడింగ్. ఇంట్రడక్షన్ టు సోర్స్ కోడింగ్ మనం చూసుకునేటప్పుడు అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ దేనికోసం వాడతామంటే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్. దేనికోసం వాడుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ used for improving information transmission rate. Information transmission rate. Information transmission rate అంటే రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్. రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సోర్స్ కోడింగ్ అనేది వాడటం వల్ల. సెకండ్, దేనికోసం వాడుతుందంటే సోర్స్ కోడింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎఫిషియెంట్లీ రిప్రజెంటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ పర్టికులర్గా సోర్స్ కోడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్. సోర్స్ కోడింగ్ is the process of efficiently representing information, efficiently representing information from a source for transmission. From a source for transmission or storage. From a source for transmission or storage. మనం థర్డ్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుంటే it aims improving redundancy without losing essential information. It aims at improving efficiency and reducing redundancy. Improving efficiency and reducing redundancy. Without లాసింగ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏం పోకుండా మనకి ఇది అనేది వర్క్ అవుతుంది. వితౌట్ లాసింగ్ ఎసెన్షియల్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్.
సో ఇక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడింగ్ దేనికోసం మనం దేన్ని వాడుతున్నాం 2 మార్క్స్ కింద అడగవచ్చు. సో పర్పస్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడింగ్, పర్పస్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడింగ్ అండ్ దేని పర్పస్ ఈ సోర్స్ కోడింగ్ అనేది మనం వాడుతున్నాం. పర్పస్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడింగ్. సో ఫస్ట్ పర్పస్ అంటే దేనికోసం వాడుతున్నాం అంటే సో టు అచీవ్ కంప్రెషన్. సో టు అచీవ్ compression. Compression. So, and to make transmission and storage more efficient. To make compression means size of the data which was reduced. తెలుసుకో అంటే సైజ్ ఆఫ్ ది డేటా అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక పర్పస్ దేనికోసం వాడుతున్నాం అంటే సో టు మేక్ transmission and storage more efficient. సో చాలా ఎఫిషియెంట్ గా స్టోర్ అవ్వడానికి మనకైతే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్. సో సోర్స్ కోడింగ్ టైప్స్ అండ్ సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నాం. సోర్స్ కోడింగ్ టైప్స్ మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నాం. సోర్స్ కోడ్స్ టైప్స్. ఇందులో మెయిన్ గా ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టాంటినియస్ కోడ్స్. దీని మీద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్స్టాంటినియస్ కోడ్స్. అండ్ ఇంకొక టైప్ ఏంటి అంటే యూని వాల్యూ డీకోడబుల్ కోడ్స్. సో మనం దీని గురించి ఏం లేదు సిలబస్ లో కూడా. సో ఇన్స్టాంటినియస్ కోడ్స్ గురించి ఉంది. అసలు ఇన్స్టాంటినియస్ కోడ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అండ్ కొన్ని సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్, సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే సోర్స్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ ఫస్ట్ వన్ షానన్ ఫానో టెక్నిక్. షానన్ ఫానో కోడింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ హఫ్మ్యాన్ కోడింగ్. And third one LZ coding, which means the Klimpel-Gave coding. Klimpel-Gave coding. సో ఇది ద ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సోర్స్ కోడింగ్ గురించి. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇక మనం ఏదైతే టైప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇన్స్టాంటినియస్ కోడ్స్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో మీకు ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే అడగండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.